Good evening, everyone. കേൾക്കുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ഫൈനൽ കടമ്പയും കടന്നിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pro S, and this is Divya Beni from Needus Academy. So today I've come up with part B of OET Listening. Last week we had a session on part A of OET Listening. So as you know, part B, we have around 4 types of questions to check. That is just purpose, detail, and course of action. So we have 6 questions on main. And if there is anyone who is joining here for the first time, let me give an idea regarding what we are planning to do. We'll be discussing the questions, and then we'll have an audio will be played, and then we'll go for the explanation part. So do ensure to comment your answers so that we'll be able to move forward. So I'll be displaying the question on the screen, and then we'll be starting with the session. Okay. Okay. Good evening, everyone. Good evening, Jasmine. Good evening. Okay, so the question is already displayed on the screen. Please check the questions. Okay, so I think without any delay, I'm going to start. Now, question number 25. As we know, part B, number question, the structure, you have this stem, then we have the question, and we have 3 options. And again, run option is going to be the distractor. So the stem or the context statement will give you an idea regarding what you're listening for. Conversation എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് യു ടു യുവർ ആൻസർ, നോട്ട് ദി ഓപ്ഷൻസ്. മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് ഡു ഹാവ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ടു റീഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. അത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. Again, optionsiലാണെങ്കിലും we have around 2 distractors, so do not reread your option multiple times. Rather than that, find out the differentiation between each options. So yes, നമുക്ക് 25ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യെസ് ചീഷ്മ ജോമോൾ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. You hear a nurse talking to a patient about medication. So now you have an idea regarding they are about to talk about the medication, and your question is what is the nurse mainly doing? എന്താണ് നഴ്സ് മെയിനായിട്ട് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വി ഹാവ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. വാർണിംഗ് അബൌട്ട് സീരിയസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് അബൌട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൗ ടു ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻ. സി ഇസ് അബൌട്ട് അഡ്വൈസിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ മെഡിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ഇസ് അബൌട്ട് വാർണിംഗ്, B is about explaining, and C is about advising. So you have a very clear-cut distinction. So you have to let me know regarding what is the keywords and what is the type of question. Either purpose aano, just aano, course of action aano, detail aano varunnu nokka. Okay, so do let me know regarding the same. So as this is the first question, I'll give you the type keywords. But namukku context statement edukkuvaണെങ്കിൽ you can go with the nurse and the patient. Then what about the keywords that you will be starting from option? Good evening. Okay, so നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കീവേഡ്സ് ഹിയർ മെയിൻലി ഡൂയിങ്. നഴ്സിനുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മളതൊരു കീവേഡായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാത്തത്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കീവേഡ്സ് വാർണിംഗ്. Then I think side effects can be an keyword, and explaining, change, medication, advising, stop. That will be fine. So what is going to be your keyword, and do let me know regarding what is the type of question. Type of question നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. Okay, so do let me know regarding the same. I'll give you a minute to find out regarding the type of question, and then do mention the same on the comments. So here, as you know, while we listen to nurse, what is a nurse mainly doing anna choichirikkunna. So this is not going to be overall idea alla choichondirikkunna. They are not going to ask you for overall information allenga main summary alla. Then course of action. Do you think this is the course of action? What do you think? Is this going to be course of action? If you think that's going to be course of action, do let me know regarding why that is a course of action. And is this going to be an action plan they're going to focus on? Or if that is going to be a detail. Then we have purpose.
So what do you think is the question demanding for here? So as you know, this is going to be purpose. Why purpose? Because intention behind why the speaker is doing something. So when you listen to, you should be listening to any change in the routine, which could be about the timing, dosage. Adalengil, you have to also focus on the risk versus instruction. Yes, Shweta, yes, that's purpose. Very good. And you should also listen for why they are doing it. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ജീഷ്മ purpose, very good, correct. അപ്പോൾ ലിസൺ ഫോർ വൈ ദ സ്പീക്കർ ഇസ് ഡൂയിങ് സംതിങ്. സോ വൈ എന്നൊരു വേർഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ പേർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ്. അപ്പോൾ റീസൺ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എയിം പറയാം, പേർപ്പസ് പറയാം, ഗോൾ പറയാം. അപ്പം ഈ വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. Now let's take it forward to question number 26. You hear a doctor speaking to a patient. So what is the doctor mainly emphasizing? അപ്പോൾ ഡോക്ടറും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ എന്താണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 3 ഓപ്ഷൻസ് are there. The effectiveness of the treatment, അതാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. Option B, the importance of completing the medication, and option C is the need for further test. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ പറ്റി, ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലീഷനെ പറ്റി, സി പറയുന്നത് ഫർദർ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി. സോ ഐ കാൺ സീ ദ കീവേഡ്. Now you have to give me the keywords from the option, question and the statement. And also what is the type of question. But 26 in a type of question എന്താണെന്നും കൂടി ഉള്ളത് പറയാം. I'll give you a minute for the same. So mention regarding the same. What is going to be the information that you are anticipating? What is the keywords here? What do you think is the keyword? I think we can mark the keyword doctor and patient, and doctor emphasizing mainly. That is the information. And while we check it the options, നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? I think we can take effectiveness, completing medications and further test. That could be another information that you could listen. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? So when you listen, you have to focus on repeated stress like important, must. അതുപോലെ തന്നെ you have to also focus regarding the certain other information which is make sure. അപ്പം മെയിൻലി എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. ഇപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാമാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി മെയിനായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുവാണ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Chishma, purpose, yes, correct, that is purpose. What about others? Shweta, purpose, yes. എംഫസൈസ് ആണ് എഗെയിൻ ഇവിടെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പേർപ്പസ് തന്നെ എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വേർഡ്സ് എല്ലാം നോക്കുക, വാട്ട് ആർ ദി ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി കേൾക്കുന്നു. ജാസ്വിൻ, പേർപ്പസ്, ഓക്കെ, കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു 27. You hear a nurse talking to a colleague. What is a nurse mainly suggesting? എന്താണ് മെയിൻലി ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ is about discharging the patient. C is about changing the pain management and B is about changing the pain management and C is about checking vital signs more frequently. അപ്പം discharge, changing the pain management and vital signs ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. Yes, Chishma, doctor, patient, emphasizing, very good. Keywords. So now tell me the keywords for the 27, and apart from that do let me know regarding what is the type of question for 27. Explain regarding the same. So I think we can take the keyword nurse, colleague. What about others? What are the keywords?
then nurse suggesting. So I think we can take here discharge, changing, management, then we can take vitals, checking. That will be the keywords, my keywords. What is going to be your keyword? Yes. So when you listen for the suggestion phrases. കാരണം suggesting എന്നൊരു വേർഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് listen for the same phrases എന്ന് പറയാൻ കാരണം. So we should അല്ലെങ്കിൽ it might be better, worth എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ you can focus. Yes, doctor, patient, effectiveness. Then Mohammed, discharge, changing management. Okay, discharge, changing management. Okay, great. So what is going to be the type of question for 27? You have mentioned the keywords already. So എന്താണ് 27 നമുക്ക് type of question എന്താണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്? Course of action, Pasna, Shweta, correct. Course of action. So suggestion പറയുന്നു എന്താണ് മെയിൻലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്ലാൻ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആക്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. അപ്പം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ അഡ്വൈസ് ദെം ടു ഫോളോ. അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് പോലും യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ആൻഡ് ലിസൺ. ഓക്കെ, റോബിൻ, കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, കറക്റ്റ്. മുഹമ്മദ്, course of action, correct. Okay, fine. Now 28, you hear a receptionist speaking to a patient and question is what is the receptionist mainly offering? എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. And option A is stating confirmed earlier appointment. B is about alternative doctor and C a chance to get an earlier slot of available. And what is going to be your keywords here? So Jishma has mentioned the keywords. Okay, nurse, colleague, nurse, mainly suggesting. Okay, great. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് മെയിൻലി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഒന്ന് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർലിയർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നു, ബിയിലാണെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡോക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, സി എസ് ദ സ്ലോട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഏർലിയർ സ്ലോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം യെസ്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് the keyword? I'll mark my keyword. I would like to see your keyword. നിങ്ങളുടെ keyword mention ചെയ്യുക. Receptionist offering, confirmed appointment, alternative, then earlier slot available. So then what is the type of question here? Irfana, confirmed appointment. Okay. Receptionist mainly offering. Okay. So when you listen for words showing certainty, അതുപോലെ തന്നെ possibility. അപ്പോൾ അതായത് can, might, if available, ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Receptionist mainly offering. Okay, I'll add that as well. Robin, confirmed appointment. Okay, confirmed appointment. Alternative, earlier, available. Okay, good. What is the type of question? 28. What do you think is the type of question here? Nidin, course of action. Okay. Shweta, course of action. Course of action. Okay. Chishma, course of action. Is this course of action? This is not course of action. Action plan allalo ivide parayunnathu. Robin, course of action. No. This is not course of action. Question ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ട്രീസ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഓഫറിംഗ് കൺഫേംഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ. പീയൂഷ്, കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. നോ. നോ. ആൻഡ് ട്രീസ, ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ. Purpose, this is purpose. Yes. Why purpose? Because mainly offering. So എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവം ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നൊരു പ്ലാനിനെ പറ്റിയോ ഒരു സജഷനെ പറ്റിയോ ഒന്നല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ്
ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ഐ തിങ്ക് മിസ് many of you corrected it. Now 29, you hear a physiotherapist talking to a patient. What is the physiotherapist mainly concerned about? എന്താണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ, ദ നമ്പർ ഓഫ് എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, എത്ര എക്സസൈസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ ബി, ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് എക്സസൈസസ്. ആൻഡ് സി, ദ പേഷ്യൻസ് ഓവറോൾ റിക്കവറി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ബി ഇസ് സ്പീഡ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് എക്സസൈസസ്, and C is patient overall recovery. Okay, Ashlyn has given the keywords. Okay, now tell me what is the type of question for yes and Teresa, correct? What is going to be the then correct? Yes, let me know regarding the same. What do you think is the type of question? And what is the keywords? So I think physiotherapist, patient. I don't think we have to mark the physiotherapist again. നമ്മൾ already STEMമിൽ physiotherapist മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. So mainly concerned, that will be great. Number, exercise completed, speed performing exercise, then overall recovery. This will be my keyword. What is going to be your keyword? Jaswin, this is not purpose. Okay, number, procedure, speed, exercise. Robin, okay. Yes, 29 type of question endana? Shweta mainly concerned about. Okay, Shweta, correct? It is correct. Then what about the others? Basna, yes. Jaswin, correct. That is detail. So this is detail. Why it is detail? This is a specific issue or concern that they have mentioned. So you might be able to listen to certain statements of a problem statement. കാരണം mainly concerned എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ you tend to, I have noticed എന്നൊക്കെ പറയാം. Okay, Maria, Irfana, yes, many of you have got it correct. And Teresa, number, exercise completed. Okay, Nitin, detail, yeah, correct. So അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പം മെയിൻലി കൺസേൺ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഈ 3 ഓപ്ഷനും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി കേൾക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഇസ് 30. You hear a nurse leaving a voicemail for patient. And the question is, what is the main purpose of the message? I think type of question I would already indicated on a purpose. So you have to just let me know the keywords. Option A is mentioned to explain medical procedure. Medical procedure explain cheyannu parayunu. B is given about pre-appointment instruction, and C is about to confirm test result. അപ്പം എയിൽ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ പറയുന്നത് പ്രീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ്. സി ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് കൺഫേം ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദ കീവേഡ്സ് ഹിയർ. മൈ കീവേഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി nurse voicemail, then explain medical procedure, pre-appointment instructions, confirm result. Explain procedure, appointment instruction. Okay, okay, Nitin. Explain medical procedure, main purpose, message, explain pre-appointment, confirm result. Okay, correct. So here when you listen for the same, ensure that you are focusing a bit more on instruction signals. That you need to, you remember ennolla reethil nokka, so that you will have an information. Teresa, Maria, okay, fine. So now that we are here with the discussion, I'll play the audio for you and then we'll be coming back for the discussion now.
Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking, in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer, A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a nurse talking to a patient about medication. I know you're used to taking your medication in the morning, but for this particular tablet, it's actually more effective if taken at night. Some patients do report mild dizziness initially, but this usually settles within a few days. If it doesn't, or if it worsens, you should let us know. For now, continue with the same dosage, and we'll review how you're responding during your next visit. Question 26. You hear a doctor speaking to a patient. Your test results suggest that the infection is responding well to the antibiotics, which is encouraging. However, it's important that you complete the full course, even if you start feeling better in the next few days. Stopping early can sometimes lead to the infection returning. We'll reassess once the course is finished. Question 27. You hear a nurse talking to a colleague. Mrs. Jacob in bed too has been complaining of increased pain since this morning. Her vitals are stable, but she seems quite uncomfortable. I've already given her the prescribed pain relief, but it doesn't seem to be helping much. It might be worth asking the doctor to review her medication. In the meantime, I'll continue to monitor her. Question 28. You hear a receptionist speaking to a patient. I understand you'd prefer an earlier appointment, but unfortunately, the doctor is fully booked this week. What I can do is place you on a cancellation list, so if any earlier slots become available, we'll contact you right away. Otherwise, your current appointment remains scheduled for next Tuesday. Question 29. You hear a physiotherapist talking to a patient. You're doing the exercises correctly, which is great, but I've noticed you tend to rush through them. It's actually more beneficial to perform them slowly and with control, even if that means doing fewer repetitions. This will help improve muscle strength more effectively and reduce the risk of strain. Question 30. You hear a nurse leaving a voicemail for a patient. Hello. This is regarding your upcoming appointment tomorrow. I'm calling to remind you that you'll need to fast for at least 8 hours beforehand. This means no food or drinks except water during that time. If you have any concerns or are unsure about your medications, please contact us before the appointment. We'll see you tomorrow morning. That is the end of Part B. Okay, so
How was it? Was it easy? I'll read out the answers. Do check the answers and let me know regarding what is your score. Okay. So 25 is B, then 26 also B, 27 B, 28 C, 29 B, 30 B. I'll repeat the answers again. 25 B, 26 B, 27 B, 28 C, 29 is B, and 30 is B. So how was it? Was it easy? Was it difficult? Do let me know in the comment section. So this was another self-prepared material from Needus Academy. Do ensure to find out the same. Okay, so let's start with the discussion part. The transcript of the same is already on the screen now. So number 25 was, you hear the nurse talking to the patient about the medication. What is the nurse mainly talking about or mainly doing? Options paranjirunathu warning about serious side effects, explaining change in how to take medication, and C was about advising the patient to stop the medication. And our answer was B, which was explaining the change. And I already answered a line highlighted, which was that for this particular tablet, it is actually more effective taken at night. Our A is side effect, actually focus kodukkunnilla. And C was opposite idea, that means patient is continuing with the medication. So why B and the main message is that there is a change. Morning and night like a maatunu and mainly the question. So which is the same. So where is your answers? Did you all get all the 6 correct? Did anyone got missing? Great. Okay. So now 26 is about what is the doctor mainly emphasizing, and option was answer was B. It is important that you complete the full course even if you start feeling better and important is the emphasize core message നമ്മുടെ effectiveness of the treatment എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതല്ല. ആൻഡ് സി ഫർദർ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹിയർ. Now 27, what is the nurse mainly suggesting? So review her medication ആണ്. It might be worth asking the doctor to review the medication. So ഇവിടെ elimination നമുക്ക് വരുമ്പോൾ option A, discharging the patient, that was not mentioned. Option C, vital stable, again that was not the issue. ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാസ് എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ നോട്ട് കൺട്രോൾ, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. സോ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ 28 was you hear the receptionist speaking to the patient. What is the receptionist mainly offered? C ആണ് പറഞ്ഞത് if any earlier slots become available എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എന്താണ്. ഓപ്ഷൻ എ നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ്, കൺഫേംഡ് ഏർലിയർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ്. കാരണം ഡോക്ടർ ഇസ് ഫുള്ളി ബുക്ക്ഡ് ദിസ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ സി പറയുവാണെങ്കിൽ എ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഏർലിയർ സ്ലോട്ട്, അഗെയിൻ അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻഡ് അല്ല. ഇവിടെ കണ്ടീഷണൽ ഓഫേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സി ആണ്. പ്ലാൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ക്യാൻസലേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഏർലിയർ സ്ലോട്ട് എന്തെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 29 എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. എ അവിടെ പറയുന്നില്ല, മെൻഷൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്പർ ഓഫ് എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ സി ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഒരു ഓവറോൾ റിക്കവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ജനറൽ ആക്ച്വലി. ബി ആണ് കോർ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് ഇസ് റഷിങ്, അതായത് യു ടെൻ ടു റഷ് ത്രൂ ദം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ലോലി ആയിരിക്കണം, അതൊന്നും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്ലോലി ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫ്യൂവർ റെപ്പറ്റീഷൻസ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 30 പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. യു ഹിയർ ദ നഴ്സ് ലീവിങ് എ വോയിസ് മെയിൽ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ നോ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ആക്ച്വലി ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സി പറയുന്നത് കൺഫേം ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, അവിടെയാണെങ്കിലും റിസൾട്ടിനെ പറ്റി മെൻഷൻഡ് അല്ല. നമ്മുടെ ബി എസ് യുൽ നീഡ് ടു ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ യു നീഡ് ഫാസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 8 hours ബിഫോർ ഹാൻഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. So do you have any doubts regarding the information that we have discussed? Anything? So
ensure that if you find part B difficult, listen to the podcast and find out the questions and type of question correct identify cheya, reading time proper utilize cheya, and focus on what is the main stressed word in the question. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. So don't choose the option that you hear first, choose the option that explain why the speaker is talking. അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത്. You have to focus on these aspects and then it will be much more easy for you to get the score. So I think it is clear for you. Any further doubts that I should be explaining? And I think most of you have got all the 6 correct. Some of you missed very few. 5, 6 correct. Great. Okay. So I think that's it. I'll be coming with part C next week. So till then, keep practicing. Stay happy, stay healthy. Good night.